Indonesia. I'm from Oromo Diaspora Media. We are here on this kind of festivity where there is a large gathering of Oromo community here. But you guys are here. We have seen a flyer over here which is about Amane's stories and Amane for Congress. So is there anything you would like to update us about the progress in terms of her election? Of course, yeah. My name is Nicholas Armstrong. I'm the organizing director for Amane Badhaso's campaign. And ultimately, like, what we're kind of gearing up for in the next, we have less than 40 days until the election on August 9th. The most important thing is to get out to vote, but you can actually vote early. In the state of Minnesota, you can vote early from June 24th up to August 8th, and then you can also vote in person on August 9th as well. These are the locations for Ramsey and Washington County and the specific times, and then you can also vote absentee. You can vote absentee through the mail, and then early voting is also considered absentee voting. So those are all ways that you can go out and vote for Amane now. But beyond that, we're door knocking across St. Paul and across the district right now, engaging voters, engaging folks across many communities, especially the Oromo community. Right, we need to make sure that we're turning out folks who don't usually vote, folks that might not be registered to vote yet. New Americans, right? People who just became citizens. People who maybe vote sporadically. Maybe they vote in the general election, but they don't vote in a primary. This is the time that we are trying to engage those folks and get them out to vote. All right, my last question. You said that the election started in June 24th and that will be continue until August 8th, you said? So it's June 24th, so last Friday, I believe so. June 24th to August 8th, you can early vote, so you can vote before the actual election day. And then you can also vote on election day on August 9th, Tuesday, August 9th as well. Good. My last question. So as long as the people get the information, the time interval, they do election for Amane, but as you know, many immigrants and refugees who came from back home, they don't have an access for internet. At the same time, they don't know how to use computer. Again, they have a language barrier at the same time. Is there anything that you guys provide in order to reach those communities? Right. As you said, you can always, folks can go online and go to our website at amaneforcongress.com/vote to get early voting information. If they don't have internet access, if they don't have a phone, anything like that, you can always stop at our office. Our office is located at 1440 Arcade Street, St. Paul. It's on the corner of Arcade and Wheelock. We're there every day, 10 a.m. to 8 p.m., so you're more than welcome to stop by. We have voter registration forms. We have some voter registration forms here, so you can write a paper voter registration, and then you can also come to our office and we can help you find where your polling location is or where you can early vote. Okay, I said my last question, but you are from here, and Amane is an immigrant from Oromia, Ethiopia, but how did you join her team to support her and to be part of this kind of movement? So I've known Amane for 3 years. She was actually my boss 3 years ago when she was managing a campaign supporting another black woman who was running for state office for state house in Blaine, and so that's where I met Amane. I knew she was a powerhouse. I knew she got things done, and she's going to bring that same approach to Congress. She has a bold vision to actually fight for working class people. My family's entirely working class. I never grew up with a whole lot of money, but we made ends meet, and we need folks in office that are not going to be bought by corporate interests and corporations in Washington, right? Like Betty McCollum is. We need people like Amane who are grassroots funded, folks that are focused on
fighting for the people in the district rather than whoever wants to buy their vote in Washington. Good. You mentioned actually she is competing with Betty Coleman, which has been in Congress over 20 plus years, but she has a wonderful experience in terms of that one. Some individuals mentioned as a threat, saying that competing with Betty is a kind of challenging because she has been over 2 decades. Do you think that would be a challenging for you guys? You are telling me that Amane was your boss before, and you are telling us she's wonderful and something like that one. Do you have a kind of threat of that to win Betty? What's your stand? Right. Well, look, I mean, you're right. Betty has been in Congress for 22 years, but what has she done in Congress? She's only passed 2 bills in 22 years. That doesn't look like leadership to me. That looks like building up your own political power and sitting around and not actually advocating for the people in your district. There are a lot of issues where Betty falls flat. Betty is the CFO of the military. She funds all of our wars abroad, wars that harm civilians, wars that put our troops in harm's way. These are all things that Betty McCollum directly funds, and that seems like the only thing she can get done is just endless funding to the military, when we should be actually investing in our communities, investing in Medicare for all, investing in a Green New Deal to stop the climate crisis, investing in workers, renters, and ultimately I think that's the type of thing that a lot of folks in the district are really looking for. Somebody who's ready to stand up and actually fight for working class values, working class folks, rather than, like I said, the corporate interests in Washington. And I think that also ties into where she gets her money, right? Betty McCollum gets the vast majority of her money from corporate PACs and special interest groups, corporations looking to buy her votes. Amane is a completely grassroots funded candidate. She's supported by working class folks in our district. The vast majority of our donations have come from in district, and that just also goes to show that there's a growing movement looking for a new style of leadership, somebody who is proactive in our communities, somebody who is good at building coalitions and getting people out to vote, and that's what Amane will do. Good. Here, your message is for non-Oromo speakers, especially who speaks English here in America. The reason why I'm raising those questions is we have an appointment with Amane next Saturday on Kelly Radio FM, at the same time which our program is broadcasting on Channel 16. But my question, if somebody asks you in a simple statement, how can you describe Amane? Do you think that Amane is a right candidate to be a Congress, to say that? How can you describe in a simple statement? Of course. Well, Amane is a millennial. She's a black Muslim woman. She's working class. She's a renter. She has student loan debt. These are all things that folks in our district kind of relate to. There's a lot of folks that are working class that have student loan debt. These are all stories that Amane has and folks in the district have, and that's kind of the right style of leadership, somebody who actually understands what's happening on the ground in the district. Wonderful. Daawwattoota keenya egaa inni daariikteera dhimma filannoo Amaneedha kan jedhee keessumaa Amaneen kaka'umsii fi kutannoon ishee qabdu jabaadha. Keessumaa yeroo tokko keessatti immoo hooggantuu koo turte. Yeroo sana keessatti hojiin isheen hojjette boonsaadha. Kanaaf yoo dorgomte wanna kana mo'atte nan deeggara. Kanaaf ishee tumsaa jechaatti jira. Maarreen warreen magaalaa lakkuu Minneapolis naannoo ishee argamtan immoo intala Oromoo kana tumsuudhaan dirqama Oromummaa keessanii baan amsa kooti. Do you have a few statements to say? Actually, we had a great time with them. So, is there anything you would like to add? If you guys don't live in district, there's also other ways you guys could help out by donating. You guys could also volunteer and come and help out whenever you guys can, and that would be greatly appreciated. Thank you. Appreciate.
daawwattoota keenyaa egaa isaan kan waamicha dhiyeessaatti jiranii namoonni magaalaa lakkuu Minneapolis keessumaa naannoo distriktii arfaffaatti argamtanii tumsaadha kan isaan jechaatti jiranii namoota iddoo kanatti argaa jiran keessaa immoo Dr. Nuuroo Daddafoo iddoo kanatti jira. Dr. Nuuroon mee amma mucayyoon kun filannoodhaaf deemaatti jirti isaanoo maal jedhu laata gaaffiin kiyyaa guyyaan har'aa kun guyyaa walabummaa Ameerikaadha jedhaniiti kan kabajaatti jirani mitire akkasuma miti ayyeen tole taateen akkasii kun osoo Oromiyaa keessatti mudatee Oromoonis akkas gamtaadhaan bahee lafa jirutti kabajee maal dhaamtu? Bareeda guyyaan akkuma jette July 4 guyyaa Ameerikaan itti bilisoomte. Bilisummaa jechuun waa hedduu ummanni bilisummaa qabu waa hunda qaba gammachuu qaba beekumsa qaba qabeenya qaba kanaaf agartee kabajaa biyya keenyattis Oromiyaan bilisa baatee ummanni keenya walaboomee akkanatti bahee akka kabaju abdii qabna kun waan hafamu miti ummanni falbatu tokko bilisoomuun isaa waan beekame waan rabbi irraa murtaa'e waan ummanni illee argatuu qabu kanaaf ummanni keenya guyyaa tokko Oromiyaa keessatti bahee guyyaa walabummaa isaa guyyaa Oromiyaan itti bilisoomte akka kabaju shakkii tokko hin qabnu ni ta'a jennee amannaa jechuudha. haa ta'u gareen bilisoomnee gareen immoo bilisoomnee jechaa turan isaan keessaa isin garee warra bilisoomne ture jechuudha. Gaaffii biraan isin gaafadha asnaa goraame iddoo kanatti waa argina dooktar iddoo kanatti Amaanee for Congress kan jedhu naannoo kana kan isin dhaabachaatti jirtani mee Amaaneen isiniif mucaadha moo abbeera isin isa kana nuuf kaasaa yoo akkas ta'e immoo waan barbaadeef iyyuu isin nama fakkeenyummaa guddaadhaan jireenya ishee keessatti yaadatamtanii har'a mucayyoon kun geesse matumaa qondaala Ameerikaa keessaa tokko ta'uudhaaf kan isheen jirtu mee mucayyoon kun guddinni ishee akkami saba kanaaf immoo maal gooti jettanii amantu akkamittis guddistan? Waa lamaaniin akkuma beekamu mucattiitiyya Amaaneen Oromoo fakkeenya guddaadha. Fakkeenya guddaa ta'uun isii Amaaneen akkuma isin yeroo addaa dubbattu intala baadiyyaa dhalatte baadiyyaa keessatti gaara kaakkaatti dhalatte aanaa muunessaatitti Oromiyaatti mucattii daa'imummaa irraa agartee dhiibbaa siyaasaatiin biyyaa baate haa biyyaa baatu malee biyya ambaa erga dhuftee waan Oromoo irra jirti waan Oromoo dalatti agartee qabsoo Oromoo gargaarti akkuma quba qabdu Oromoo Youth Association irraa eegaltee Oromoo International Youth Association hoogganaa turte waliigalatti yeroon isiillee agartee waan Oromoo kana keessatti amma Amaaneen yeroo duraatiif nama biyya Empire Itoophiyaa san keessaa dhufee Kongireesii fi dorgomu ka duraati kuni mataan isaa Oromoo ofis nama agartee Amaanee beekuu fi nama hundaafuu gammachuu guddaadha. Gammachuu guddaa qofa odoo hin taane fakkeenya guddaadha. Ilmi namaa intalli namaa hoo daladdee hoo hojjette bakka guddaa gahuu dandeettu mul'isa. Akkuma ati beektu US Kongireesii fi raanii godhuun waan salphaa miti. Bakka guddaadha. Bakka guddaa kana ammoo Amaaneen akka geettu ummanni keenya ummanni Oromoo biyya Ameerikaa kun jiru gargaaru jira. Kun nama gammachiisa. Maal jennaan Amaaneen bakka san geette jechuun ummata Oromootiifillee gammachuu guddaadha. Fakkeenya guddaadha. Ijoolleen biyya kana dhalattu isiirraa fakkeenya guddaa fudhatti. Fakkeenya guddaa fudhattee agartee biyya jiranitti political power qabatuuf tattaafatuun hawaasa asiillee ni gargaara. Ummata keenya ka biyya keessaallee ni gargaara. Kanaaf wanni Amaaneen daladdu kun dhugumatti fakkeenya guddaadha. Fakkeenya Oromoon hundi itti gammadu itti boonu jedhee amanaa jechuudha. haa ta'u gaaffiinumaan isin gaafadha ayyeen daawwattoota keenyaa egaa akkuma duraa ijoollee afaan biraadhaan dubbatan afaan ingiliffaan dubbisne Amaanee deeggaraadha kan isaan jiranii faranjoonniyyuu jechuudha warreen Oromoo taanee Oromummaa imannu immoo kallattii makamiiniyyuu haa taatu Amaanee tumsinee gama dinagdeedhaan haa ta'u gama sagalee kennuudhaan hiriyyoota keenyatti waa'ee ishee haasa'uudhaan mucayyoo kana bakka ishee yaaddeen geessuuf dirqama Oromummaa qabnaan dhaamsa keenya sumaan tole dookter gaaffiin isin gaafadhu keessaa isin ogeessa seeraati biyya kanatti mee tajaajila akkamiitii kennaatti jirtu biyya
biyya kanatti isa kana gabaabsaa nuuf kaasame. Wala akkuma beektu ani ogeessa seeraa biyya kanatti dalagu kaa tajaajilli kennu beekamaadha agartee karaa nama konkolaataa miidhamee personal injury bakka dalagaatiin miidhamee kanneen gargaarraa gara biraatiin namni rakkoo seeraa qabu any legal issues dhufee nu mari'atuu danda'a gara immigreeshin illee karaa adda addaatiin agartee tajaajila kennina. Kanaaf namni agartee gaafii qabu yaada qabu bakka dalagaatiin miidhamee agartee karaa aksidentiin miidhamee nu gaafatee tajaajila argatuu danda'a jechuudha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa.